আমার স্নেহের ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীরা, তোমরা যে যেখানেই যত দূরে থাকো না কেন, আজ আমি তোমাদের জন্য স্ট্রং রুটস গল্পটার ন্যারেশন চেঞ্জ নিয়ে এসেছি। একটু ভালো করে তোমরা পড়ে নেবে। আমার আরেকটা ভিডিও দেওয়া আছে, দেখবে, তাতে ন্যারেশন চেঞ্জ কীভাবে করতে হয় সেটাও শিখিয়ে দিয়েছি। কারণ অনেকগুলো নিয়ম আছে, সেই নিয়মগুলো তোমরা একটু ভালো করে দেখে নেবে। চলো শুরু করা যাক। এখানে দেখো, হি ওয়ান্স টোল্ড মি ইন হিজ ওন টাইম, ইন হিজ ওন প্লেস, ইন হোয়াট হি রিয়েলি ওয়াজ, অ্যান্ড ইন দ্য স্টেজ হি হ্যাজ রিচড, গুড অর ব্যাড। এভরি হিউম্যান বিং ইজ আ specific element within the whole of the manifest divine being. উত্তরটা দেখো, হি ওয়ান্স টোল্ড মি দ্যাট, কমা কোটেশন উঠে গেলেই দ্যাট বসবে, ইন হিজ ওন টাইম, ইন হিজ ওন প্লেস, ইন হোয়াট হি রিয়েলি ওয়াজ, অ্যান্ড ইন দ্য স্টেজ হি হ্যাড রিচড, গুড অর ব্যাড. Every human being was a specific element within the whole of the manifest divine being. দেখবে আমি প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের বেঙ্গলি মিনিং করে দিয়েছি, সেন্টেন্সের বাক্যের বেঙ্গলি মিনিং ওপরের আই বটনে দেওয়া আছে। তোমরা স্ট্রং রুট গল্পটার একটুখানি গিয়ে সেখানে দেখে নিও। আমার প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের বেঙ্গলি মিনিং দেওয়া আছে, অতএব আগে মানেগুলো বুঝে নিলে গ্রামারগুলো করতে তোমাদের অসুবিধা হবে না। তারপরে দেখো, হি সেড মাই ফাদার জয়নুল আবদিন হ্যাড নাইদার মাচ ফর্মাল এডুকেশন নর মাচ ওয়েলথ, ডেসপাইট দিজ ডিসঅ্যাডভান্টেজেস হি পজেসড গ্রেট ইনেট উইজডম অ্যান্ড ট্রু জেনারসিটি অফ স্পিরিট। উত্তরটা দেখো, এখানে বাবা মাকে মানে পিতাকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে বলে একটুখানি সম্মান দিয়ে, যে হি সেড রেসপেক্টফুলি দ্যাট জয়নুল আবদিন had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. পরেরটা দেখো, the narrator said, my parents were widely regarded as an ideal couple. The narrator said that his parents had widely regarded as an ideal couple. তারপরে অংশটা দেখো, কালাম said my mother's lineage was more distinguished, one of her forebears having been bestowed the title of Bahadur by the British. উত্তরটা দেখো, কালাম said that his mother's, এখানে মাই মাদারটা হিজ মাদার্স হয়ে যাবে, হিজ মাদার্স লাইনেজ, তার মায়ের যে বংশটা ছিল, হ্যাড দ্য মোর ডিস্টিংগুইশড, অত্যন্ত সম্মানীয় ছিল, অ্যান্ড ওয়ান অফ আর ফোরবিয়ার্স হ্যাড বিন বেস্টোড, তাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে একজন উপাধি পেয়েছিলেন কি, দ্য টাইটেল অফ বাহাদুর। কাদের দ্বারা পেয়েছিলেন? ব্রিটিশদের, বাই দ্য ব্রিটিশ, ব্রিটিশদের দ্বারা টাইটেল অফ বাহাদুরটা উপাধিটা পেয়েছিলেন। He said, we lived in our ancestral house which was built in middle of the 19th century. তাহলে তিনি আমাদের কি বললেন, যে তারা অর্থাৎ আমরা বাস করতাম আমাদের পৈতৃক বাড়িতে, পিতৃপুরুষদের বাড়িতে, যেটা ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তৈরি হয়েছিল। হি সেড যেমন আছে তেমনি তো বসে যাবে, কমা কোটেশন উঠে যাবে, দ্যাট বসবে। এবার উইটা পাল্টে গিয়ে দে হয়ে যাবে। They had lived in their ancestral house which had been built in the middle of the 19th century. তারপরে দেখো, he said it was a fairly large paka house made of limestone and brick on the mosque street in Rameshwaram. উত্তরটা কি হবে? He said that it had a fairly large paka house had made of limestone
and brick on the mosque street in Rameshwaram. পরের অংশটা দেখো। He said, however, all necessities were provided for in terms of food, medicine or clothing. উত্তরটা দেখো। He said that all necessities had been provided for in terms of food, medicine and clothing. তারপরে অংশটা দেখো। He said she would place a banana leaf before me, on which she then ladled rice and aromatic sambar, a variety of syrup, homemade pickle, and a dollop for fresh coconut chutney. উত্তরটা কি? Now he said that she would place a banana leaf before him, on which she then ladled rice and aromatic sambar, a variety of syrup, homemade pickle, and a dollop of fresh coconut chutney. এরপর দেখো। He said our locality was predominantly Muslim, but there were quite a lot of Hindu families too, living amicably with their Muslim neighbors. তাহলে আমাদের যে এলাকাটা ছিল প্রিডমিনেন্টলি মানে প্রধানত ছিল মুসলিম, অ্যান্ড দেয়ার ওয়ার কোয়াইট আ লট অফ হিন্দু ফ্যামিলিজ টু, সেখানে বেশ কিছু হিন্দু পরিবারে ছিল। লিভিং অ্যামিকেবলি শব্দের অর্থ কি? মিত্রতাপূর্ণভাবে, সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে তারা একে অপরের সঙ্গে মিলমিশ করেই মুসলমান যে প্রতিবেশীরা ছিল সেখানে হিন্দুদের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করত। উত্তরটা দেখো। হি সেড দ্যাট দেয়ার লোকালিটি, এই যে আওয়ার লোকালিটি ওটা পাল্টে যাবে, দেয়ার লোকালিটি হ্যাড বিন প্রিডমিনেন্টলি মুসলিম, বাট দেয়ার হ্যাড বিন কোয়াইট আ লট অফ হিন্দু ফ্যামিলিজ টু, লিভিং অ্যামিকেবলি উইথ দেয়ার মুসলিম নেইবার্স। পরেরটা দেখো। The narrator said, there was a very old mosque in our locality where my father would take me for evening prayers. The narrator said that there had been a very old mosque in their locality where his father would take him for evening prayers. তারপর দেখো। He confessed, I had not the faintest idea of the meaning of the Arabic prayers chanted, but I was totally convinced that they reached God. ঈশ্বরের কাছে পৌঁছচ্ছে। তাহলে হি কনফেসড, তিনি তো স্বীকার করলেন। দ্যাট কমা কোটেশন উঠে গেল, দ্যাট বসলো। হি হ্যাড নট দ্য ফেইন্টেস্ট আইডিয়া অফ দ্য মিনিং অফ আরবিক প্রেয়ার্স চ্যান্টেড, বাট he had been totally convinced that they had reached God. পরের অংশ দেখো। He said, when my father came out of the mosque and after the prayers, people of different religions would be sitting outside waiting for him. He said that when his father had come out of the mosque after the prayers, people of different religions would be sitting outside waiting for him. তারপর দেখো। He said, many of them offered bowls of water to my father, who would dip his fingertips in them and say a prayer. This water was then carried home for invalids. আনসারটা দেখো। He said that many of them had offered bowls of water to his father, who would dip his fingertips in them and said a prayer, and added that water had been then carried home for the invalids. তারপরে দেখো। He said, I also remember people visiting of our home to offer thanks. After being cured, father always smiled and asked them to thank Allah
the merciful. Answer দেখো. He said that he also remembered people visiting their home to offer thanks after being cured, and added that father always had smiled and asked them to thank Allah the merciful. এখানে দেখো, he said the high priest of Rameswaram temple, Paxi Laxmana Shastri, was a very close friend to my father's. He said that the high priest of Rameswaram temple, Paxi Laxmana Shastri, had been a very close friend to his father. পরেরটা দেখো, Kalam said, one of the most vivid memories of my early childhood is of the two men, each in traditional attire, discussing spiritual matter. তাহলে তার একটা স্পষ্ট স্মৃতি ছিল কি, অতি শৈশবে যে দুজন মানুষ তাদের সনাতন পোশাকে, ট্র্যাডিশনাল অ্যাটায়ার মানে পোশাক, ডিসকাসিং স্পিরিচুয়াল ম্যাটার, আধ্যাত্মিক বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করছেন, বাবা আর তার বন্ধু পক্ষীলক্ষণ শাস্ত্রী। কালাম সেড দ্যাট one of the most vivid memories of his early childhood, his হয়ে গেল, এখানে কিন্তু মাইটা পাল্টে গেল, আমার পাল্টে তার হয়ে গেল। His early childhood was the two men, each in traditional attire, discussing spiritual matters. পরেরটা দেখো, he said, when I was old enough to ask question, I asked my father about the relevance of prayer. He said that when he had been old enough to ask a question, he had asked his father about the relevance of prayer. এখানে দেখো, he said, my father told me there was nothing mysterious about prayer. Rather, prayer made possible a communion to the spirit between people. But he said that his father had told him that there had been nothing mysterious about prayer, and that prayer had made possible a communion of the spirit between people. Rather, পরেরটা দেখো, when you pray, he said, you transcend your body and become a part of cosmos which knows no division of wealth, age, caste and creed. He said that when he prays, he transcends his body and becomes a part of cosmos which knows no division of wealth, age, caste and creed. পরেরটা দেখো, he said to me, when troubles come, try to understand the relevance of your sufferings. Adversity always presents opportunities for introspection. He told me that adversity always presents opportunities for introspection when troubles come, and try to understand the relevance of sufferings. এটা ইওর আছে, এখানে আওয়ার সাফারিংস হয়ে গেল। কালাম তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করছেন যে, why don't you say this to the people who come to you for help and advice? I asked my father. তাহলে asked, ওর আর একটা শব্দ দেখো, inquired মানেও জিজ্ঞাসা করা। I inquired of my father why he did not say that to the people who went to him for help and advice. পরেরটা দেখো, his answer filled me with a strange energy and enthusiasm. Whenever human beings find themselves alone, as a natural reaction, they start looking for company. His answer filled me with a strange energy. তাহলে এখানে his answer filled him with a strange energy and enthusiasm, and he said that whenever human beings find themselves alone, as a natural reaction, they start looking for company. পরেরটা দেখো, he said to me থাকলেই told হয়, কমা কোটেশন উঠে যায়। এবার whenever they are in trouble, they look for someone to help them. Whenever they reach an impasse, they look to someone to show them the way out. তাহলে he told
মি, তিনি তো আমাকে বলছেন, পিতার সম্বন্ধে বলছেন কালাম, যে whenever they are in trouble they look for someone to help them, and whenever they reach an impasse মানে বাধা, কোনো বাধার সম্মুখীন হলে they look to someone to show them the way out, বেরিয়ে আসার, বিপদ থেকে বেরিয়ে আসার পথটা যেন কেউ এসে দেখিয়ে দেয়। মানুষজন এটা ভাবতে শুরু করে। এখানে দেখো, he said to me, every recurrent anguish, longing and desire finds its own special helper. For the people who come to me in distress, I am but a go-between in their effort to propitiate demonic forces with the prayers and offerings. This is not correct approach at all and should never be followed. আনসারটা দেখে নাও। He told me, said to me, তার বদলে হলো told me, কমা কোটেশন উঠে গেল, that every recurrent anguish, longing and desire finds its own special helper. Then he then added that for the people who went to him, এখানে আরেকটা জিনিস ভালো করে বুঝে নাও, ফুল স্টপের পর যদি কোনো বাক্য অ্যাড করতে হয় তখন লিখতে হয় he then added that for the people who went to him in distress, he was but a go-between in their effort to propitiate demonic forces with prayers and offerings, and that was not a correct approach at all. He should never be followed. At all, that should never be followed. পরেরটা দেখো, my father said to me, one must understand the difference between a fear-ridden vision of destiny and the vision that enables us to seek the enemy of fulfillment within ourselves. তাহলে my father told me that one must understand the difference between a fear-ridden vision of destiny and the vision that enables us to seek the enemy of fulfillment within themselves. দেখবে আমার প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের বেঙ্গলি মিনিং দেওয়া আছে, কারণ বেঙ্গলি মিনিংগুলো একটু বুঝে নিলে, এখানে বেঙ্গলি মিনিংটা আমি যদি আবার রিপিট করি তাহলে ভীষণভাবে বড় হয়ে যাবে, লেন্দি হয়ে যাবে অনেকটা ভিডিওটা। তা সে কারণে আমার আরেকটা ভিডিওতে দেওয়া আছে প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের বেঙ্গলি মিনিং, তোমরা একটু গিয়ে দেখে নেবে, লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি, ওটা একটু গিয়ে দেখে নেবে। He said, I remember my father starting his day at 4 a.m. by reading the namaz before dawn. After the namaz, he used to walk down to a small coconut grove we owned about 4 miles from our house. He said that he remembered, মানে কালাম রিমেম্বার, কালাম মনে রাখছেন, his father his day at 4 a.m. by reading the namaz before dawn. After the namaz, his father used to walk down to a small coconut grove which they had owned about 4 miles from their home. পরের অংশটা দেখো, he said he would return with about a dozen coconuts tied together, thrown over his shoulder, and only then would he have his breakfast. This remained his routine even when he was in his late 60s. 60 বছর পরেও তার এই একই রুটিন ছিল। He memorized that he would return with about a dozen coconuts tied together, thrown over his shoulder, and only then he would have his breakfast, and this remained his routine even when he was in his late 60s. এখানে দেখো, he said, I have throughout my life tried to emulate my father in my own world of science and technology. He said that he had throughout his life tried to emulate his father in his own world of science and technology. পরটা দেখো, he said, I have endeavored to understand the fundamental truths revealed to me by my father and
feel convinced that there exists a divine power that can lift one up from confusion, misery, melancholy, and failure, and guide one to one's true place. উত্তরটা দেখো। He declared that he had endeavored to understand the fundamental truths revealed to him by his father and felt convinced that there exists a divine power that lifts one up from confusion, melancholy, and failure and guide one to one's true place. এখানে দেখো, he said, and once an individual serves his emotional and physical bond, he is on the road to freedom, happiness, and peace of mind. At last, answerটা দেখে নাও, at last he declared that an individual served his emotional and physical bond at the time when he was on the road to freedom, happiness, and peace of mind. পরের অংশটা দেখো, he said, why be afraid of difficulties, sufferings, and problems? He asked why one should be afraid of difficulties, sufferings, and problems. Last one দেখো, একদম শেষেরটা, Zainul Abidin said to Kalam, adversity always presents opportunities for introspection. Zainul Abidin told Kalam that adversity always presents opportunities for introspection. এখানে দেখো, আমি পরের ভিডিওতে জয়নিং, স্প্লিটিং, ভয়েস চেঞ্জ সমস্ত কিছু পাঠিয়ে দিচ্ছি, প্রত্যেকটা গল্প, কবিতার মিনিংগুলো করে পাঠিয়েছি। দেখো, তোমাদের একটুখানি আমার চ্যানেলে গিয়ে তোমরা এগুলো দেখে নিতে পারো। আর কারোর যদি কোনো গ্রামার, কোনো কিছুতে কোনো সমস্যা থাকে আমাকে কমেন্ট করো, আমি তোমাদের উত্তর দিয়ে দেবো। তোমাদের একটা কথা বলে রাখি, পড়তে পড়তে যদি কোনো জায়গা একটু বুঝতে না পারো বা কোনো যদি অসুবিধা হয় বা এই বিষয়ের প্রতি কোনো প্রশ্ন উত্তর ধরো তোমাদের আটকে গেছে, তোমরা আমাকে কমেন্ট করো, আমি যত শীঘ্র সম্ভব সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরগুলি তোমাদেরকে করিয়ে দেব। আর আমাকে কমেন্ট করে জানিও তোমাদের কোথায় কোথায় অসুবিধা হচ্ছে। আর যদি সম্ভব হয় বন্ধুদের মধ্যে, যদি আমার পড়ানো তোমাদের ভালো লাগে তাহলে বন্ধুদের মধ্যে একটু ছড়িয়ে দিও, একটু সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলটা। আজ তাহলে এখানেই শেষ করছি, নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে।